I like it a lot here. It's a great temperature for me. It's really busy. A lot goes on, and I like that a lot. And about the painting, I hope to inspire some people to go and bring color to the streets without any political background, to just go out and express themselves. And I hope I will bring, I can inspire some people to also start making something in this kind of art. هو مبسوط ان هو موجود هنا وعجبه الجو هنا، الزحمة والناس الكتير اللي في الشارع وكده، هو حابب ان هو يشتغل في الجو ده. وبالنسبة لشغله هو يعني مبسوط ان المصريين هيقدروا يشوفوا الشغل ده، ممكن الشغل ده يأثر في حد فبالتالي يطلع يعني او يحاول يخرج منه شغل هو كمان، او يحاول يعمل حاجة زيه بدون اي يعني محتوى سياسي، بس يعني كحاجة فنية اكتر يعني. بس هو عنده امل ان الناس يعني تتأثر بشغله ده ويعملوا حاجات احسن، حاجات تعبر عن نفسهم يعني برضو في الشارع. سأليه برضو ايه انطباع عن شخصية المصري او شخصية المصريين اللي يكلمهم او يتعامل معاهم. What do you think about the personalities of the Egyptians and from your interaction with them every day in the street? Super open and friendly, and just welcoming me with an open heart, which you don't have in Europe. هم متفتحين جدا وبيعاملوه بحب وبتقدير يعني جدا، وبيتعاملوا معاه بقلب مفتوح، وده طبعا مش موجود دايما في اوروبا يعني. عايزين نعرف الصورة اللي بيشوفوها هناك عن مصر، الإعلام بتاعهم أو الميديا بتاعتهم بتقدم لهم إيه؟ أنا أسمع إن بيقدموا لهم مصر إن هي فيها تخريب وتفجيرات وكده، عايزين نعرف الصورة اللي بتوصل لهم عن مصر. هو موجود في سويسرا نفسها. So it's like being in Switzerland and watching the media. What message does the media deliver to you as a Swiss citizen in Switzerland? وإذا كانت الفكرة اتغيرت لما جه ولا لا؟ And does it change? Did it change from like being there with watching the media and being here in Egypt? The idea or the message different? Sadly, what we hear in Europe and Switzerland is only the negative parts of what went on the last years. And you only hear about people which get hostage, which got murdered. You hear only about bomb exploding and all the negatives. But when you come here, it's nothing. Yeah, maybe it's true, but I don't see it. For me, it's what the media tells and how I feel. It's 180 degrees, totally opposite direction. I never feel for 1 second scared or afraid or anything. And if you watch the media, they tell you to be scared all the time. شكله بيتفرج على قناة الجزيرة. هو بيقول ان الرسالة اللي الميديا بتوصلها هناك دايما بيبقى عن الحوادث مثلا الخطف والقتل والحاجات دي، بس هو من اول يوم جه هنا طبعا نظرته كانت 180 درجة مختلفة تماما عن اللي هو بيشوفه في الميديا هناك. وان هو يعني ممكن يكون فعلا الكلام ده بيحصل، بس هو ما شافش اي حاجه من الكلام ده هنا، بل بالعكس حاسس بالامان اكتر. وغير الميديا بتقول لهم هناك دايما خلي بالكم من الحوادث، خلي بالكم ان انتوا هتبقوا موجودين في مصر من حاجات يعني تحصل لكم سيئه. فهو مش شايف ده موجود هنا خالص، وحاسس طبعا بالامان اكتر.